compared to the rehearsal. 그리고 그 밑에는 마이크 스탠드 사용할 경우에 그 정확한 높이가 적혀져 있습니다. 리허설에서 사용한 그때 측정한 마이크 스탠드 높이로 저희가 정확하게 기재를 해놓습니다. And for every person in the band, we have a picture. Number 1, this is this girl. Number 2, and so on and so forth. For every user of a microphone, we have a picture. Not to confuse our job. 그리고 각 마이크 사용자에 대해서 사진을 다 저희가 추가를 했습니다. 혼돈이 혼란이 나지 않기 위해서, 헷갈리지 않기 위해서 이렇게 적었죠. For us, Eurovision Song Contest is always a playground for new technologies and new products. 저희 쪽에서 유로비전 콘테스트는 어떻게 보면은 저희가 새로운 기술을 선보이고 새로운 제품을 선보일 수 있는 저희의 그 놀이의 장입니다. So, for instance, what we did for the 4 host ladies, we prepared for them a headset with a built-in in-ear headphone. 그렇기 때문에 저희 그 MC 4분 다 여성분이셨는데요. 거기에 안에 장착된 빌트인 인이어 헤드폰이 들어가 있는 헤드셋을 제공했습니다. We provided to every sound engineer a talkback microphone. 그리고 모든 사운드 엔지니어들에게는 턱크백 마이크를 제공을 했습니다. This is a slide to talk. You push it up and you can talk, and as soon as you release the slider, it's going back and then it's muted again. 이 슬라이드해서 사용하는 건데요. 저 부분 앞 버튼을 앞으로 밀면 이제 켜지고 이제 손을 떼면 꺼지는, 내려오면 꺼지는 그런 구조였습니다. And we have other products there as well, but 99% of the application was standard products from our portfolio. 이거 말고도 굉장히 다른 젠하이저 제품이 사용이 됐는데요. 저희가 특별히 주문하거나 사용한 건 없고 다 그냥 시중에 있는 나와 있는 제품으로 저희가 사용을 했습니다. A few fun facts. 네, 좀 흥미로운 팩트들을 보고 가겠습니다. 42 days from load-in to load-out. 아까 말씀드린 것과 같이 로드인에서 로드아웃은 총 42일이 걸렸고요. 72 hours for tear down. 네, 로드아웃은 72시간 안에 완료했습니다. Except for us, because my ultimate goal was to be ready after the show at 4:30 on Sunday morning. 네, 제 목표는 4시 반, 일요일 날 새벽 4시 반에 모든 걸 다 완료하는 게 제 목표였는데요. That was less than 4.5 hours after show finish. 네, 그 4시 반이라 하면은 공연이 끝나고 한 4시간 반이 경과한 시간인데요. Unfortunately, this didn't realize as good as I intended to have it, because we were sitting at 4:35 at the bar and had the final beer for the Eurovision Song Contest 2018. 네, 하지만 제가 그 목표는 달성하지 못했습니다. 왜냐하면 저희가 저희 제품 철수를 다 장비 철수 다 끝내고 이제 맥주를 마실 때는 사실 4시 35분이 초반 시간이었습니다. 225 people for the broadcast alone. 방송 인력은 225명이나 있었습니다. 250 trucks of gear we loaded in. 장비는 250개의 트럭에 실려왔고요. Overall 200 kilometers of cable. 케이블은 총 200km가 달하는 케이블이었습니다. Just to give you an idea, this is a group picture of the crew of the Eurovision 2018, and I promise you it's not completed because I'm not on the picture, so I wasn't there. But this is an idea how big this event is. 900 people working there. 이게 지금 2018 유로비전 전체 크루의 사진인데요. 전체는 아닙니다. 저는 저기 없기 때문이죠. 근데 규모를 보시라고 보여드리는 겁니다. 900명의 크루가 있었고요. Plus 400 volunteers.
거기에 더해서 400명의 자원봉사자들도 있었습니다. We had acoustics line arrays. 20 line arrays were flying under the ceiling. There was no speaker, not even a subwoofer on the floor. 20개의 라인 어레이가 천장에 있었는데요. 단 하나의 스피커 또는 서브우퍼가 바닥에 있지 않았습니다. And we had the 15 sound decks, mixing desks in the venue. 그 공연장 안에는 아까 말씀드린 것 같이 15대의 믹싱 데스크가 있었고요. 30 broadcast cameras. 3개의 방송 카메라와 30개 방송 카메라와 Close to 4,800, 4.8 tons of IT equipment. 그리고 총 IT 장비는 그 4,740kg가 있었죠. A little bit of Sennheiser equipment story, 230 microphones in there. 거기에서 젠하이저 제품은 232개의 마이크가 사용이 되었고요. And the most impressive thing for me, we were running 1.2 kilometers of RF cable. RF cable, one antenna was 110 meters. 그 안테나에서 가장 길게 뺀 케이블이 110m에 불과했습니다. Here you have an overview of the equipment which we shipped during the first delivery. And of course we had number 2 and number 3 delivery as well, because the first one was not completed, and we realized this afterwards. 네, 총 3차례에 걸쳐서 저희 장비를 다 배달했는데요. 첫 번째 이제 장비 목록입니다. The venue you can envision as a ship which is upside down. 공연장은 한마디로 이렇게 뒤집힌 배의 형태였다고 생각하시면 됩니다. The ceiling was a wooden ceiling in a shaped form. 천장은 이렇게 일정한 형태를 가진 목조로 나무로 만들어진 천장이었는데요. It looked like a capsized ship. 이렇게 뒤집힌 배의 안쪽 면을 보는 듯한 느낌이었습니다. We had under the ceiling 220 tons flying. 그리고 그 천장에 220톤에 달하는 장비를 저희가 배달했습니다. I think the maximum allowed load under the ceiling was 220.2 tons or something. 이 천장에 적재할 수 있는 최대 그 용량은 제가 알기로는 220.2톤 정도에 불과했습니다. I have no idea. So, but anyway, it was crazy. And please recall the picture of those metal bows. You remember those at the beginning? 네, 정말 말도 안 되는 상황이었는데요. 아까 보여드린 그 금속 띠 생각나시죠? 그 스테이지에. They were supposed to move. 이게 움직입니다. Unfortunately, during the first test, we realized as soon as we stopped them, the entire venue started to vibrate. 네, 저희가 첫 번째 테스트런에서 그걸 움직여봤는데 공연장 전체가 흔들리는 것을 확인했습니다. Some very smart people made the decision not to move them anymore. 네, 굉장히 똑똑한 분들께서 그걸 이제 움직이면 안 되겠다라고 결정을 내리셨죠. And to be very honest, I was a happy camper with that. 네, 저는 굉장히 개인적으로 그 결정에 적극적으로 찬성합니다. What are we doing? Our service at Eurovision Song Contest from my team, from the customer development and application engineering team. Of course, we're doing system planning. 네, 저희 젠하이저 쪽에서 이제 커스터머 디벨롭먼트와 애플리케이션 팀, 우리 팀에서 하고 있는 것은 여기와 같습니다. Frequency coordination and the review of the workflow. 시스템 계획을 하고요. 그리고 주파수 코디네이션을 하고 워크플로우를 저희가 이제 검토를 하고요. And of course, one of the most important things, disaster recovery. 여기서 어떻게 보면 가장 중요하다고 할 수 있는 이제 안 좋은 상황이 발생했을 때 저희가 이거에 대처를 하죠. The concept for the Eurovision is very simple.
failure is not allowed. 유로비전에서의 그 원칙은 간단합니다. 네, 실패란 용납되지 않습니다. We have redundancy wherever you can envision. 여러분이 상상할 수 있는 그 모든 것에 백업이 있습니다. That means if the singer of a band forget the microphone in the bathroom, we have to have a plan B. 네, 그 한 팀의 그 노래하시는 분이 마이크를 화장실에 두고 왔다. 그러면 저희가 그거에 대한 이제 백업 플랜이 있어야 합니다. And to be very honest, I'm not making this up. This happened twice. 지어낸 말이 아니고요. 실제로 2번이나 일어난 일입니다. I don't get it why a singer can forget his microphone in the bathroom, but who knows? 네, 저는 개인적으로 도대체 왜 그 노래하는 사람이 마이크를 화장실에 두고 오는지 이해는 안 갑니다만 뭐 나름대로 이유가 있었겠죠. The question is how we are doing this. And I would like to invite you for a little trip. 네, 그렇다면은 저희가 어떻게 이거에 대처하는지 한번 보여드리도록 하겠습니다. Let's go hunting. Hunting for us means as soon as an ENG, an electronic news gathering crew, or a country delegation is coming into the venue with unauthorized wireless microphones, and they are using them, we chase them down. 저희가 이제 사냥 일종의 사냥을 하는데요. 뭘 사냥하냐면요. 그 ENG 그 각국의 그 방송사들이 오거나 아니면은 그 각국의 그 대표단이 오잖아요. 그럼 그분들이 무선 마이크를 가져오는지 안 오는지 그 무선 마이크를 사냥하는 겁니다. Because they are the biggest fear for us. 저희에게 가장 무서운 것이 바로 그것이기 때문인데요. They are using the same frequency than we are, and then we are screwing up the entire production. 왜냐면 그분들도 우리와 같은 주파수를 사용하기 때문에 이 이벤트 공연 전체를 망칠 수 있는 위험이 있기 때문에 그렇습니다. And of course, when they applied for an accreditation, they signed the paper that they will not bring in wireless microphones. Of course they did. 물론 이분들이 이제 이거 촬영이나 허가를 받을 때 서약서에 무선 마이크를 가져오지 않겠다라고 사인을 합니다만 그럼에도 불구하고 꼭 갖고 오죠. But obviously, for some people, short-term memory is a challenge. They forget. 단기 기억력이 좀 안 좋으신 분들 같습니다. And then we have to hunt them. This is what we called RF hunting. 이걸 보고 저희가 RF 사냥이라고 합니다. We are constantly measuring, observing the RF spectrum, not only inside of the venue, also outside. 이를 방지하기 위해 저희가 계속적으로 실시간으로 공연장 안뿐만 아니라 밖에서의 RF 신호를 저희가 모니터링합니다. The microphones which we are using are marked like this. 저희가 사용하고 있는 마이크에는 이렇게 마킹이 되어 있고요. And if something new is popping up, we grab our spectrum analyzers, our portable one, and we are running. 저희가 이제 허가가 안 된 신호가 발견됐을 때는 그 휴대용 스펙트럼 애널라이저를 들고 이제 뛰어가야 되죠. Fortunately, the Eurovision Song Contest is very strict. 다행히도 유로비전 송 콘테스트는 룰이 굉장히 엄격합니다. If we find you with an unauthorized wireless microphone, I take your accreditation picture, send it back to head of production. 만약에 무선 마이크를 사용하는 사람을 제가 가서 적발을 했다라고 하면은 그 허가증을 제가 찍어서 프로덕션 헤드한테 보내죠. And if I see you the next day doing the same, you are losing your accreditation. 2차로 또 같은 걸로 적발이 되면 이제 허가를 잃습니다. This is one of the few productions which are so strict. Something comparable is Super Bowl in the US, where they have similar strict rules. 지금 이렇게 엄격한 곳은 몇 없는데요. 미국의 슈퍼볼 공연 빼고는 없는 것으로 알고 있습니다.
We closed the event on Sunday, 13th of May, with 17 wireless microphones which we found. 17. That's not much because people behaved this year. 저희가 5월 13일 날 공연을 최종적으로 일요일 날 끝마쳤을 때 총 17개의 무선 마이크를 적발했습니다. 그렇게 많은 수는 아닙니다. 보통과 비교해서는. What were our biggest challenges? Optimization of the workflow. 저희가 가장 큰 일찍걸로 생각한 것은 워크플로우의 최적화였고요. We have, of course, a vast experience for Eurovision, and we shared this with the crew on site who did this event for the first time. 저희는 이제 젠하이저는 유로비전을 수년간 이제 지원을 해와서 경력이 굉장히 많고 노하우가 있는데요. 그런 것들을 처음으로 와서 일하는 크루와 이번 연도에 처음으로 일하는 크루에게 이를 모두 공유했습니다. We had some challenges with the coverage in the tunnel, obviously, and in the green room, and I will show you a picture in a second. 아까 보여드린 터널에서의 커버리지가 좀 문제가 있었고요. 이 다음에 제가 소개드릴 그 그린룸에서도 이런 문제를 맞닥뜨렸습니다. And of course, unauthorized wireless microphone systems. 아까 말씀드린 그 허가를 안 받은 마이크, 무선 마이크도 문제였죠. The most impressive thing for me personally was the fact that we didn't change the frequency setup during the entire event. 제가 이 이벤트를 한 이후에 가장 놀랍게 생각하는 것은 그 공연 시작과 끝까지 주파수를 한 번도 안 바꿨다는 겁니다. The ultimate goal, if we have to change the entire setup, the ultimate goal for us was to do this within 15 minutes for more than 120 wireless microphones and in-ear systems in less than 50 minutes. 제가 만약에 이 주파수를 바꿔야 되면 제가 생각하는 가장 최적의 방법은 15분 이내로 120개의 무선 마이크의 셋업을 아예 다 바꿔버리는 그런 플랜을 갖고 있긴 했습니다. We had other challenges as well. My opera singer, which was exploding every transmitter. So a powerful voice, and we did some positioning of the microphone that we could live with that without changing any kind of sensitivity setting. 네, 이분 때문에 저희가 또 많은 애를 먹었는데요. 저희 트랜스미터를 다 이제 폭파시켜 버리셔서 마이크를 좀 띄면서 그 센시티비티를 저희가 어떻게 좀 조정하지 않고 할 방법을 찾아내긴 했습니다. One of the interesting challenge was this lady. 그리고 이분도 좀 애를 먹은 케이스인데요. She was wearing a metal jumpsuit. 금속으로 만들어진 옷을 입고 있습니다. Okay, it looked good. 그럼 보기엔 좋았는데요. But she was a human RF reflector. 인간 RF 이제 안테나. My parabolic dish 네. in a human form. So whenever she was coming close to one of the receiving antennas, we had the indication, hey, I'm overloading the front end. So that was interesting. It didn't harm our system, not at all. But I could predict, looking at the receiver, where the girl is on stage. 뭐 시스템의 문제는 전혀 없었는데요. 이분이 안테나와 이렇게 가깝 안테나 쪽으로 오시면 이제 프런트 엔드 오버로드가 관찰이 됐고요. 그 신기한 점은 저희가 이제 그 그래프만 보고도 이분이 어디로 움직이고 있는지를 하나하나 다 볼 수가 있었죠. 죄송한데 아까 그 방금 그 반짝이 분 어떻게 해결하셨는지 한번 물어볼 수 있을까요? 그래서 어떻게 해결하셨는지. Did the human RF reflector did she cause a problem? No, not a 문제가 problem. 없었는데. 네. 문제가 없었다고 네. 그냥. No problem at 네, all. 문제는 전혀 없었습니다. Eyes of blindness, through the power they lay. A little look, a little touch. You know the power of silence. You keep it up, give it up. Hey, I was looking for some highs, yeah. Till I got it 'cause of you. You got me feeling can't fight. Okay,
A little bit of our working place setup. 네, 여기가 저희 작업하는 그곳의 사진인데요. And thanks to the Cyprus lady for a wonderful marketing support from her. 네, 아까 그 금속 옷 입으신 분이 사이프러스 참가자였는데요. 저희 마케팅에 크게 입조를 해주신 부분이 있습니다. Because she is clearly singing, I was looking for Sennheiser. Listen. 들어보시면 Correct? 젠하이저라고. The metal bows which did not move at the end. And our four beautiful, charming hosts. 여기 이제 네 분의 아름다운 우리 MC 분들이 있죠. And of course, it is always challenging to find a good position for a body pack transmitter, for two body pack transmitters with ladies in evening dresses. 그리고 이렇게 드레스를 입은 분들에게 두 개의 버디팩을 장착하기가 항상 이제 까다롭죠. This was the Austrian contestant. He was on a riser, 6, 7, 8 meters up in the air. And of course, we had to cover this height as well. 이분은 오스트리아 참가자분이신데요. 7m, 한 8m 정도 되는 엘리베이터에 올라가셔야 돼서 저희가 이것도 다 커버를 했어요. This picture gives you an impression about the venue. 이 사진을 보시면 대충 어떤 분위기인지 파악 좀 되실 텐데요. We had our receiving antennas on the A side sitting here. 여기에 이제 리시빙 안테나를 설치했고요. We had our B side receiving antennas on the polar opposite side of the venue. 그리고 반대편에 이제 B 사이드 안테나를 설치했고요. This is the stage. 여기 앞에가 스테이지고요. This is the so-called green room where the MC, the host, is doing the interview with the artist. 그리고 여기가 그린룸이라고 하는 곳인데요. 이 하얀 자리가 있는 두 분이 그 MC들이 그 참가자들과 인터뷰를 하는 곳입니다. We had for the host some concerns that specifically in this area we would not have enough coverage because we had only antennas here and here. 앞부분에만 스테이지 옆쪽에만 안테나가 있어서 이 그린룸에서 신호가 잡히지 않을 거라는 그런 우려가 약간 있었는데요. What we did is we add some two antennas at this position just for safety reasons. 이 부분에 그냥 혹시 모를까봐 안테나를 두 개를 추가로 설치했습니다. And you might remember we were sitting in this area, second floor, and our in-ear antennas were exactly here and shooting into the arena. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 저기 2층에 저희가 있었고요. 그리고 인이어 그것이 이제 공연장으로 이제 나가고 있는 거죠. Few more impressions. 사진들 계속 보시겠습니다. The video guys. 비디오 담당자들이고요. And thanks to Israel, we will visit most likely Jerusalem or Tel Aviv next year because this lady won the Eurovision. Sorry. Bad. Reset. Forget about. Damn it. Should know my presentation. Sorry for that. This was the most scary situation in this happy event. 네, 이 공예 이벤트에서 가장 무서운 순간 보고 가시겠습니다. Because you will see something which was unexpected for all of us. 전혀 예상치 못한 일이 발생을 했는데요.
sure what they're going to do now. Okay, I would like to show you once again, because that was freaking scary for all of us. 네, 정말 무서운 장면이어서 한 번 더 보고 가도록 하겠습니다. What is happening? A guy is coming up to the stage, grabbing the microphone, is crying something really weird, and then you hear the microphone dropping down the floor. 보면은 이제 무단으로 누군가 올라와서 마이크를 뺏은 다음에 그 다음에 들리시는 게 이제 마이크가 바닥에 떨어지는 소리인데요. And at that point in time, I was not looking on stage. I was looking at my spectrum analyzer, and I was listening into her in-ear. 제가 그때 스테이지를 보고 있지는 않고 이제 RF 스펙트럼 애널라이저를 보고 있었거든요. 그리고 이 싱어, 이 참가자의 인이어를 들어보고 있었는데요. And I was so scared as the guy dropped the microphone, because you can hear it, listen to it in a second. 세세하게 그게 다 들려서 정말 같이 무서웠습니다. 마이크 떨어지는 소리가. Okay, once again. I'm not sure what they're going to do now. So what happened is the UK team was asked if she wants to perform again. 그래서 이게 영국 참가자인데요. 이 참가자에게 또 다시 이제 And she refused. 줬습니다. 하지만 안 했는데요. Because she said, no, the performance was good as it was. 그냥 그 공연 잘 했다, 잘 나왔다라고 해서 그냥 다시 공연을 안 하고 넘어갔습니다. With all respect, this lady was the most professional artist I've seen for a so long time, because she was back in the race after 15 seconds. 제가 봐온 뮤지션 중에 가장 프로페셔널한 분이셨습니다. 왜냐면 이 일이 일어나고 나서도 15초간에 이런 사건이 일어났는데 바로 이제 노래를 다시 하셨죠. And this is the interview which she gave the next morning after the event. 네, 그 다음 날 인터뷰한 내용입니다. Your moment, for somebody to steal that from you, it's just so cruel. Did you know? At what stage were you aware that he was on his way? When he was right there. Right there. Yeah. So in that case, some guy appears, and we're all fully aware of sort of political situations around the world, what has happened in other large venues. So, were you terrified? No, there wasn't any time to feel fear. Yeah. There wasn't. He was suddenly there. Security were on him as quick as he was on me. He got the mic. For a few seconds that was out of my hands, but the song was still going. The backing vocalist was still singing. The crowd was still chanting. You could even go up a notch, actually. They did. So I just turned up stage for a moment, but I was still clapping and actually cheering with the crowd. I just didn't have the mic. Yeah. I turned back and I saw the mic on the floor, and I went, well, that's mine. I'll finish the song. But he hurt you. Amazing. 네, 놀랍죠? Okay, so now coming back to a few more impressions, and now this is the lady which brings it home to Israel next year. 이분 덕분에 내년의 대회는 이스라엘에서 열릴 겁니다. And believe me or not, this was the most different song in the Eurovision Song Contest this year. It was simply different. 참가자들 중에서 가장 특이한, 좀 다른 분이셨어요. 네, 그냥 다른 분이셨습니다. 그 느낌이. Winter, winter.